Hello, my name is Jay Ladwa. Today I want to present a case study presentation of Hamming code, error detection and correction. Fundamental technique in a digital communication named after a Richard Hamming. It's a critical for a reliable data transmission, a pioneering error correction methodology. હવે તમને બધાને એવું થતું છે કે what is a Hamming code? Hamming code શું છે? So Hamming code is a self-correcting binary error detection method. It's a reductant bits to detect and correct errors used in a memory systems, digital communication, breakthrough information theory reliability. So how the Hamming code developed? Historical context developed at a Bell Labs in 1950s. Richard Hamming's frustration with the punch cards errors. First systematic error correction code, revolution and digital data reliability. So how fundamentals of Hamming codes. Recap of a basic Hamming code principles emphasizing their significance in digital error correction. Key mathematical foundation ensure reliability. Understanding this principle is essential for more advanced applications. Before diving a deeper, let's review the core ideas behind the Hamming codes. These codes are designed to add a redundancy to digital data in a form of parity bits. These bits allow to the detection and correction of an error introduced during data transmission or storage. A solid understanding of the fundamental concept is a key to grasp the more advanced techniques we will explore. Basic principles of Hamming code. I use parity bits for error detection, calculates additional check bits, can correct single bit errors, and also improves the data transmission accuracy. What is a mathematical foundation? A binary code with a specific bit positioning. So P of r is equal to 2 raised to r greater or equal m plus r plus 1. Here the r is a number of reductant bits and m is a message bit length. If the P of r is equal to 2 raised to r greater or equal m plus r plus 1. So P of r is equal to 1. તો આપણે હેમિંગ કોડ આપણે કઈ રીતે બનાવી શકીએ તો હેમિંગ કોડ બનાવવા માટે ડાટા ઇનપુટ્સ જે આપણને રજિસ્ટરમાંથી જે ડાટા ઇનપુટ્સ મળે છે તે અને પેરિટી બિટ્સના યુઝ કરીને આપણે હેમિંગ કોડ બનાવી શકીએ છીએ તો આપણે જો જેમ કે પેરિટી બિટ્સ છે તો તેને એની પોઝિશન છે ને હંમેશા ટુ રેસ ટુ એન ના પાવરમાં જોવાનું છે જેમ કે 1 2 4 એન્ડ 8 અને બાકીની બધી જે જગ્યા છે ત્યાં એને ડાટા બિટ્સ ઇનપુટ થઈ જાય જે આપણને મળે છે તે તો હેમિંગ કોડ કઈ રીતના બને છે તે આપણે એક્ઝામ્પલ સાથે તો કે આપણે ફર્સ્ટ કેલ્ક્યુલેટિંગ પેરિટી બિટ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડે તો એના માટે ઈચ પેરિટી બિટ્સ છે સ્પેસિફિક બિટ્સ યુઝિંગ બાઇનરી એડ્રેસિંગ તો એમ કે P1 છે તો એ 1 3 અને 5 7 બિટ્સ ચેક કરે P2 checks bits 2 3 6 and 7 and P4 checks bit 4 7 12 to 15 તો હવે ટ્રુથ ટેબલ ની મદદ જોઈએ તો કોઈ પણ આપણને એક ડાટા છે જેમ કે કોઈ પણ 4 બીટ ડાટા છે તો એને એ 4 બીટ ને D1 D2 D3 D4 એવી રીતના આપણે એને નેમ આપી શકીએ આપણે અહીંયા D3 D5 D6 D7 આપ્યું છે અને બીજી બાકીની પોઝિશનમાં 3 પેરિટી બિટ્સ હોય છે જેમ કે P1 P2 P4 હવે આને આપણે એની પોઝિશન અને બીટ પ્રમાણે જોઈએ તો P1 માં 1 છે પહેલી પોઝિશનમાં છે P2 સેકન્ડ પોઝિશન ઉપર છે પેરિટી બીટ 4 છે એ ફોર્થ પોઝિશન ઉપર છે D1 D2 D3 અને D4 જે ડાટા બિટ્સ છે એ 3 5th and 6th and 7 પોઝિશન ઉપર છે તો હવે P1 P2 અને P4 ની વેલ્યુ શું છે એ આપણે જોવું હોય છે જેમ કે આપણને D1 D2 ની તો ખબર હોય કોઈ પણ ડાટા લીધો હોય તો P1 P2 અને P4 માટેનું આ એક ઇક્વેશન છે જેમ કે P1 D1 XOR D2 XOR D4 P2 D1 XOR D3 XOR D4 અને P4 D2 XOR D3 XOR D4 તો જેમ કે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે આપણને 1011 એક આપણે ડાટા છે જે આપણે ઇનપુટમાંથી લઈએ છીએ તો અહીં આપણે D1 D2 D3 અને D4 તરીકે આપણે એ જે ઇનપુટ્સ લીધા હતા એને ડાટા બિટ્સ તરીકે લઈ લેશે જેમ કે D1 તરીકે 1 D2 માં 0 D3 1 અને D4 1 હવે હવે આપણે D1 D2 D3 ડાટા બિટ્સ તો મળી ગયા પણ પેરિટી કઈ રીતના બની શકાય તો આપણે આના પહેલાની સ્લાઇડમાં જોયું ઇક્વેશનનો યુઝ કરીને આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરીને P1 D1 XOR D2 XOR D4 યુઝ કરીને આપણને P1 P2 અને P4 મળી જાય છે સો આપણે જેમ કે આપણે જોયું કે D1 ની પોઝિશન 3 છે D2 ની પોઝિશન 5 D3 ની પોઝિશન 6 અને D4 ની પોઝિશન 7 P1 P2 અને P4
શું છે એ ચેક કરવા માટે પહેલા તો આપણે લેશી P1 is equal to D1 XOR D2 XOR D4. તો અહીંયા જોઈ છે કે 1 XOR 0 XOR 1 તો એની વેલ્યુ 0 થઈ છે. એ જ રીતના P2 માટે 1 XOR 1 XOR 1 એની વેલ્યુ 1 થઈ છે. અને P4 ની વેલ્યુ થાય છે 0 XOR 1 XOR 1 is equal to 0. તો આપણને જે અત્યારે P1 P2 P4 મળ્યા એ 0 1 0. તો આપણે એની પોઝિશન પ્રમાણે સેટ કરીએ તો P1 માટે 0, P2 માટે 1, P3 માટે આપણે પોઝિશન 3 માં આપણે D1 છે તો E1 છે તો E1, P4 માં આપણે 0, પોઝિશન 5 માં આપણે D2 છે તો 0, પછી પોઝિશન 6 માં D3 છે તો 1, પોઝિશન લાસ્ટમાં છે 7 માં 1. તો આવી જ રીતના જે આપણને આ નંબર પડ્યો 0 1 1 0 0 1 તો એ આપણો ફાઇનલ 7 બીટ હેમિંગ કોડ બની ગયો. And now the error detection mechanism. So check bit positions using XOR operations, identify exact bit with error, single bit error correction capability, and multi-bit error detection. How bit error detection mechanisms work? The parity bit checking process is a circular for detecting a single bit errors in data transmissions. This involves verifying the consistency of parity. The mathematical model for error identification combined with a visualizing error detection through a binary patterns provide a closed approach. Hemming codes leverage a parity bits to identify errors by analyzing the parity of a specific bit positions. The receiver can pinpoint whether a single bit error has occurred during a transmission. The process is at the heart of Hemming codes error detection capabilities, reliable mechanism for ensuring data integrity. What are the error correction strategies? Learn the single bit error correction method using a syndrome calculation. Explore the automatic error correction process and real world examples. The ability to not only detect but also correct errors make Hemming codes valuable. Identity or error location calculate the syndrome flip bit. Hemming codes go beyond simple error detection, they can also correct a single bit errors. This is achieved through the syndrome calculation technique. By computing the syndrome value, the exact location of an erroneous bit can be identified and automatically correct. The strategies are critical for maintaining data integrity without the need for a retransformation. So type of Hemming codes. Which type of Hemming codes are available? So first is a standard Hemming code 7.4. Next is a extended Hemming code and variation of different data lengths adapted to a various communication system. So what is a syndrome calculation technique? Explore the step-by-step syndrome communication technique, identifying the error location through the syndrome values. The computations complexity analysis is visualized through a graphical representation of a syndrome mapping. What are the advanced Hemming codes variants? Extend Hemming codes offer enhanced multi-bit error detection capabilities. Compare performance and adaptation for different uses. Industries commonly customize Hemming codes to adapt to a wide array of particular situations. Code detection correction. Standard Hemming single bit, extend Hemming double bit, single bit. So, implementation of challenges. Computational complexity, performance trade-offs, hardware implementation consideration, modern alternative error correction methods. So consider the computation overhead and performance trade-offs. Discuss modern alternative to traditional Hemming codes. Emerging error correction technologies to stay ahead. First overhead, second complexity, third alternatives. Implementing a Hemming code is not without its challenges. The introduction of parity bits increases the amount of data transmitted and requires additional computation. Balancing the benefits of error correction with the associated overhead is a critical consideration in a practical application. There are also modern error correction techniques to consider.
performance matrices, analyze error correction efficiency and computational complexity, explore improvements in reliability, use a quantitative analysis of Hamming code effectiveness. The numbers provide a concentrated look at effectiveness. Hamming codes offer a reliable and computationally efficient means of error correction in digital systems. Practical applications. Hamming codes play a crucial role in a telecommunications error correction and computer memory error detection. They enhance a satellite communication reliability and ensure secure data transmission in space exploration. These applications illustrate the broad range of contexts where Hamming codes are essential. Telecommunications, computer memory, satellite communication, and space exploration. These are the practical applications of a Hamming codes. Future of error correction. Advanced error correction techniques, machine learning integration, quantum computing implication, continuous innovation in data reliability. Thank you.